podría ser, por ejemplo, de entidades luminosas, como por ejemplo ese fenómeno que existe tanto en Latinoamérica como la luz mala. Do you think in these shining entities, they're in a way connected to the Latin American phenomenon where they see shining spheres or a light that follows people around? Would that be also? That can be part of it, but in principle, whenever I refer to the shining ones, it tends to be a figure. Okay. Dice que podría estar relacionado, pero que en general cuando él se refiere a los gigantes, the shining ones, serían figuras como humanoides. The shining ones, when they appear, they also appear near, on, or in rock formations. Dice que cuando aparecen estas entidades luminosas pueden aparecer en, al lado o a veces encima de estos monumentos de piedra. And the way for us to understand the phenomena, and this goes all the way into the paranormal, even in a haunted house, all the way to a possible interaction with a UFO or UAP. It's the same principle. Dice que todo el fenómeno, que su manera de enfocarlo es que desde la casa embrujada hasta el encuentro con un UFO, está todo englobado dentro del mismo fenómeno. For us to understand the danger, the possible danger that is appearing in front of us, we have to listen to our own gift of discernment. Each one of us have this little voice that whispers in our chest that we have to reconnect to, because our technology is locking us out of that voice. It's disconnecting us from that voice. And that has become a severe problem when trying to understand this phenomena. Okay, let's do that one. Dice que uno de los peligros, en el fondo, que hay hoy en día con el fenómeno es que parte de entenderlo y poder relacionarse con él es escuchar el propio discernimiento, que uno tiene una voz guía que es muy importante y que al día de hoy con tanta tecnología nos estamos desconectando, lo que nos lleva a un gran problema. So in principle, to understand the phenomena, we have to understand our own biology. There is the best piece of equipment that we have going into the field is us. Dice que para entender el fenómeno, lo más importante que tenemos que hacer es entendernos a nosotros mismos, que el mejor equipo que podemos llevar es nosotros cuando vamos a hacer una experiencia de campo. Dale, Diego. Pero ahora ya centrándonos un poco en el fenómeno paranormal de hoy en día, porque mucha gente solo piensa que los fantasmas son seres del más allá, pero yo pienso que hay que ir un poco más. Claro, que pueden ser seres interdimensionales que incluso podrían ser de otras realidades. Hay gente que lo desperta, ¿no? Pero tampoco hay que dejarlo atrás, por muy descabellado que sea. Al fin y al cabo, este es el misterio de lo absurdo, como decía Barry. Esto es lo absurdo. Pero yo quería preguntar a Barry, sobre todo, cómo ver el mundo paranormal hoy en día y sobre todo, si él cree realmente que todo esto de los fantasmas, etcétera, serían más como seres interdimensionales que podrían manejarse en varias dimensiones. Okay. Gary, first of all, he's saying that you're very invited to go visit him because there's places around where he lives that you'll find incredible sources of mysteries and things. Mm-hmm, mm-hmm. Then he's saying that it is very impressive how the paranormal and the ghosts, sometimes people see it as like it has to be like a person passed to the other side and it can't be anything else. But actually, it could also be an interdimensional being or entity
reality that goes through different Mhm. realities. Mhm. So we Mhm. can never really let go of the absurdity of it all, because that's part of the mystery. Mhm. And he would like to know how you see the paranormal world today. Today. I see the paranormal world intrinsically connected with all of the weird phenomena, the ufology, cryptozoology, paranormal. It's all interweaving. What I tend to see looking at the data, and this is very important to us that we follow the data, because the data is now showing us something very different. It's looking like this phenomena is coming from the same source. And it portrays itself to be this, whether it be our great Auntie Betty who died 50 years ago, or whether it be a grey alien or a jinn or a fairy, it's the same phenomena. The way we began to track it is that we tracked it through the way it interacted with us, not the mask. We couldn't follow it using the mask. We had to track it the way that it interacted with us. That remained the same. That allowed us to track it back thousands of years. Wow. Barry dice que su manera de ver el fenómeno al día de hoy es que está intrínsecamente conectado con todas las cosas extrañas de lo paranormal, que así como las hadas, los aliens, todo es parte de lo mismo, vendría de la misma fuente. Entonces dice que él se ha dedicado a mirar los datos, la parte más científica, y que estos datos están revelando que efectivamente es la misma fuente, que si bien se representa o se manifiesta de distintas maneras para que sea entendido, Claro. entonces puede aparecer como tu abuelita, como puede aparecer como un hada, pero en el fondo lo que ellos hicieron fue trazar en la historia la manera en la que interactúa con nosotros, y que viendo cómo interactúa lo pudieron trazar hacia atrás más de 1000 años. Dale, Diego, dime. Claro, claro, exactamente. Porque yo pienso que en muchas ocasiones es el mismo fenómeno. A mí me ha pasado durante una investigación de ocurrir el fenómeno paranormal con bastantes psicofonías, cosa que es muy raro en una investigación, y que luego se aparezca pues como una esfera metálica, bueno, más bien como un huevo metálico, que lo vieron dos compañeros como atravesaba el cielo. Y es muy curioso, ¿no? De que muchas veces ocurre un fenómeno y otro continuamente. Así que sí. I'm sorry. I was going to translate in Spanish to you. He's saying that, yeah, he absolutely agrees that it's all connected. And he's also witnessed, after doing recordings of voices, that on the same spot, they also see an orb, a metallic orb, going through the sky. So it happens a lot that you get two phenomena at the same spot. Mm-hmm. Yeah, in the United States, it's quite often that Bigfoot will appear with a UFO, or a UFO will appear and a Bigfoot is there. It goes hand in hand, and again, when we start looking at everything, it all filters back, and we start looking at the rocks, because even the work that was done by an amazing researcher in the United States called David Paulides. He discovered that the majority of people who were disappearing very mysteriously in the public parks were disappearing in boulder fields, in the rocks. Something was taking these people and they were not coming back. And the ones who did come back had no recollection of where the hell they were. That's crazy. Así que volvemos a mirar el fenómeno de las piedras haciendo toda esta conexión. Todo nos lleva de vuelta a estos monumentos de piedra, y que hay un investigador norteamericano que se llama David Paulides que hizo una investigación sobre los desaparecidos en los parques nacionales, y que justamente
ven que la gente desaparece en las piedras y o no vuelven a aparecer, o si aparecen no tienen ningún recuerdo de qué pasó con el lapso de tiempo en el que no estuvieron. Diego. Aquí hay un caso, concretamente en Zaragoza, en un lugar que a Barry se le he nombrado alguna vez, que es el desierto de los Monegros, donde hubo una abducción y el testigo atestigó, porque además es un caso bastante curioso, dijo que los aliens le enseñaron como varios seres y uno de ellos era el Bigfoot y el otro que le enseñaban era el chupacabras y como diciéndole que este va a ser el próximo. Curiosamente, durante esa década, años después, tuvimos una oleada monstruosa aquí en Aragón de chupacabras y es uno de los casos más bizarros que conozco. Diego, no sé, ¿cómo se dice chupacabras? Es lo mismo en inglés, o sea, es lo Okay. mismo, chupacabras, es lo mismo. Perfect. Barry, Diego was saying that there was a case close to Zaragoza of an abduction that he might have mentioned to you before in a desert, where the witness said that the aliens that took him, or the entities that took him, were showing him images or showing him Bigfoot and also the chupacabras. I don't know if that translates. I was wondering if there's a translation for that. And then a few years later, they started seeing cases of that chupacabras all around Spain. Mm-hmm. That is one of the key points of the phenomenon, and that's why it's very important that we process those encounters through our instinct, through our gift of discernment, because all we have during that moment is 20 seconds. We have a 20-second window to interpret what is happening. And it's interesting that when we look at the people that have the encounters with this phenomena, if we get them to draw El Chupacabra or Bigfoot or UFOs or whatever the case that they're interacting with, they're all going to be different. And at this moment in time, we have 12 million different UFOs of all different designs. And it's absolutely staggering. And how this differs is because it's the way that it links in to our consciousness. After the 20 seconds, they got you. Nos dice que un área extremadamente importante de acercarnos o de cómo nos acercamos al fenómeno es justamente, vuelve al tema del discernimiento personal, de que uno tiene 20 segundos cuando está en un encuentro con el fenómeno para interpretar, o sea, quizá no interpretarlo, pero para darle un sentido, porque pasados esos 20 segundos ya ellos tienen el control de lo que uno va a ver, pero ya se le alcance que le han hecho a distintas personas que han tenido interacciones con el fenómeno que dibuje lo que ellos vieron y tienen 12 millones de dibujos distintos de UFOs, de alienígenas, o sea, la clave está en cómo hace el link con la conciencia del que está experimentando. Uh-huh. Most of the phenomena, when it interacts with us at a point where we are incapacitated, it's going after this other aspect that's in us, this aspect of the soul. That's its target. It's not the physical, it's the soul it's going after for a particular reason. But for that, there are defenses that we can incorporate into this physically, because if we understand the threat, and this is another joining thread that joins the phenomena together, because the grey aliens, the jinn, the fairy, the old gods, the demons, the incubus and succubus of medieval times, and the Babylonian gods of the dark, when they attacked
9 times out of 10, the likes of the incubus and the succubus attack women. And they attack women and they wait until they enter their monthly cycle. It's when their iron count depletes. The way we counteract their advance, their attack, is utilizing iron. They are all afraid of iron. Every single one of them are afraid to manifest around iron. That's amazing. Dice que el fenómeno busca justamente el aspecto de nosotros que es el alma, no le interesa la parte física. O sea, lo más importante por lo que nos buscan es eso, pero que a pesar de eso, nosotros podemos tener una manera física de defendernos, porque, y ahí enumera todas las entidades que conocemos, hadas, aliens, Bigfoot, Greys, Incubus, o sea, realmente todo tipo de entidades se ve que atacan por sobre todo a las mujeres, y no a la mujer en cualquier momento, a la mujer en un determinado momento de su ciclo menstrual. Entonces, hay un link de las apariciones con el hierro, y aparecen y atacan cuando estamos en el punto más bajo de la cantidad de hierro. Entonces, la clave estaría ahí, en el hierro, que es algo que se puede utilizar porque tienen miedo de manifestarse alrededor de altas fuentes de hierro. Please, Now, Carol. the big question is, why do aliens share the same weakness as a jinn? Unless we're looking at the same thing. Así que la gran pregunta es, ¿por qué tendrían la misma debilidad un jinn que un Bigfoot? Y ahí está, tendría que ser la misma entidad, la misma fuente.